kun garaa jabaate har'a saaka Oromoo nyaatte dachiin kun garaa jabaate har'a silma Oromoo nyaatte Hajaalu gaariin akka kee du'aachiin otoo afuu baate Hajaalu gaariin akka kee deebitee otoo dhalate Kan kijibaan boonee dhugaan boolla olee Shira dhugaa godhee ittiin saba goolee dhugaa dhaabee agabee dheebotee artist hedduu du'ee dhugaadhaan wal qabee Leenjicha gaarisaa samii gubbaa kaatu qeerransa jadiimaa hirbuu sabaabatu Gochicha walleedhaa diina godhee daaraa Geeratsaan geeraree kan diigee masaraa Dhugaan shira jalatti abshir dhokattee naftu Jirti guyyaan tokko guyyaan ifa baatu Oduu jecha diinaa hin dhageenye duraanuu Osoo lubbuun jirtu hin eeddaa duraanuu Ilma Oromoo tokkicha kakuma sabni kee Finfinneerratti siidaan diinni qaba. Ilma Oromoo tokkicha kakuma sabni kee Finfinneerratti siidaan diinni qaba. Hajaalu ilma hundeessa kutadhu seenaa kee minyaatu. Hajaalu ilma hundeessa kutadhu seenaa kee minyaatu. Government is a killer. Ethiopian government is a dictator. Ethiopian government needs to be stopped. In Ethiopia, no democracy. All the things they're talking on the media is a lie. Hundreds of thousands people are in prison. Their school, their universities, they turn into a prison. No, they need to stop. Hundreds and thousands people are being killed night through the day. This is the government that Canadian doesn't need to support. Your money won't help anything good. This government is a killer, is a dictator. We need to stop this government. This government is a torture. This government needs to stop. This government needs to go. Ethiopian government is a killer, is a torture. We need justice to help through Canadian. All Canadian, we need to stop this government to fund. The PP government is a killer, torture. He's a dictator.
do not find, do not support this government. Bari arguf garanu bal'ise yaanui yaa waa irraanfachuuf yaanui Afidaf utalcho yergodaf miliki kadde kutemban. Be a prisoner. Universities, they turn every single school to be the prisoner. PP government is not good for the future of Ethiopia, the future of Africa, the future of East Africa. We need to stop the PP government. The PP government needs to be stopped. It's not a future for Africa, for East Africa. We need to stop PP government. Canadian. Wajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork hawaasni Oromoodhaa kan biyya Kanadaadhaa kutaa Saskatoon magaalaa Saskatoon guyyaa har'aa kana haala ajaa'ibaa kanaanii hiriira ajaa'ibaa bahee akkanatti namni tokko nafne biyyattii qabbana kana osoo harkan kennatiin haala ajaa'ibaa kanaa wanna goosise mee duraan dursee isaanin gaafadha maali har'a wanni qabbana sana keessanii akkatti alatti isin baase maaltu isin baase? Hayyee ulfaadhu wanti keenya keessatti yeroo ammaa deemaa jiru kana haalli biyya keenya hedduu gaaga'ama keessa jirra. Hooggantoonni Oromoon qabdu mataa hooggantoota akka jiru mana hidhaa jira. Manni Itoophiyaan mana hidhaa Oromoo taatee jirti. Manni hidhaa Oromiyaa keessa jiru hundinuu afaan Oromoo dubbatu. Guyyaa 24 beelaan jiranii garuu mootummaan kun yaalallee akka arganne fayyaa isaaniillee akka hin eegamne dhoggee jira. Manni murtii haa argatan jedha. Abbaan alangaa mootu argatuu hin qaban jedha. Jidduu kanatti hayyoonni keenya nurraa gaaga'amaa jiranii nurraa beelaan waan akka malee ta'utti jiranii. Kanaaf guyyaa addaa kana baane mootummaan addunyaallee biyyi keessa jirru kunillee haala kana akka nuu hubataniif akka waan tokko biyya saniin jechuu danda'an kanuma agarsiisuudhaaf baane. Mootummaan biyya tana akkanatti bahee uummata kana bira isin bira dhaabbatee hiriira kana isin har'a qabbana gara 30 wayii keessa akkana gaggeessitu keetiif maaltu sitti dhaga'ama? Hedduu nu dhaga'ame argitee mootummaan kunillee gargaarsa nu godhee tiraafiik akkasii nu ergee karaa nu cufee hiriira kana nu deeggaruu isaatiif hedduu gammannee. Kan nu asii goonu kun waa salphaadha argitee hiriira waarsaa uummanni keenya warri liidaroonni keenya biyya kaffalaniin na walitti finnu keenya waa salphaadha garuu still hedduu gammanne hedduu Oromootti boone. Hiriirri isin baasan kun dhiibbaa akka mootummaa Itoophiyaa irra godhe jettee yaadda? Argitee gara dippiloomaasiitiinis gara moo argitee gara gargaarsa maallaqaa kanaanis mootummaan Ameerikaa kun akka gochaa jiru kana mootummaan Kanaadas kondiishina kaa'uu qaba jennee yaadna. Maallaqa argatu kana mootummaan Itoophiyaa uummata isaa ittiin hiraarsu, uummata isaa ittiin ajjeesuu, hidhuu otoo hin taane uummata isaa beela keessaaf dhibee keessaa gadadoo keessaa baasuu irratti akka oolchu dhiibbaa cimaa godhe jedhee nama. Aboo hiriira har'aa kana milkii guddoo xumurree yoo rabbi jedhee kunootii gaa har'a haajaa gaarii bes waa takkallee wanni silaafuu qabsoon tanumaa ammallee ittuma fuftii. Ammoo akkanatti fixannee gammachuun har'a akkanatti mootummaan nu ajeertee nuun deemuufi galata guddaa qabdanii isinillee. Adde Zawde har'a maaltu guyyaa har'aa kana qabbana kanaan hiriira isin baase? Har'a guyyaa Oromoon hundi gadi baatee
waa'ee uummata keenyaa guyyaa dubbannu, guyyaa itti beeksisnu, guyyaa sagalee taanuuf, guyyaa Oromoon takka ta'uu isaa argisiistu. Dhaamsi ati uummata Oromootiif dhaamtu maali? Waltaa kaa dubbadha tokko taa itti boona isin Oromoodha. Oromoon hooduutu Oromoon laaluun irra hin jiru tokko taa. Doktor Katama maali har'a qabbana kana keessa wanni hiriira isin baase? Qabbana kana keessa dhimmi hiriira nu baase akkuma beekamu haala yeroo kana biyya keenya keessa jirtu uummanni keenya keessattuu rakkina cimaa keessa jiru kana mootummaan biyya Kanaadaa kun beekee akka furmaata nuu laatudha. Furmaata argitee mootummaan kun humna adda addaa qaba, hariiroo adda addaa qaba biyya bulchu san biyya keenya bulchu sanaani. Hidhamtoota siyaasaa, hidhamtoota Oromoo siyaasa mana hidhaa keessatti beelan akkas rakkina cimaa keessa jiran kana akka mootummaan kun argitee yeroon furmaata laatuuf gaaffii gaafachuu fi gaaffiin kun argitee yeroo namaan kennu warri beelarra jira almost torbee sadiif otoo nyaata lagatanii otoo jiranuu akka doktora Leellaalle mootummaan kun dhiibbaa guddaa irra godhaa jarreen jiru kana mootummaan Kanaadaa kun hubannoo argatee akka pireeshara irratti nu uumu biyya san irratti gaaffii gaafachuu fi akkuma argitu hiriiraan baanee hedduu keenya bahee qorra kanaanii qorra cimaadha biyyi kuni kana gaafachuuf baane jechuudha. Guyyaan hadhaawwanni adda godhu uummanni keenya magaalaa Saskatooniif naannawaa isiitti argamtan guyyaa har'aa asitti dhufuu keessaniif hedduu ulfaadha, hedduu galatoomaa maqaa hawaasa koree Oromoo Community Saskatooniin jenna. Guyyaan hadhaawwanni adda isa godhu hawaasni keenya biyya keessatti akkanuma yellow movement akka addunyaatti waan deemsaa jirruuf nulleen akka sabaatitti akka hawaasa biyya alaa baqannee jirruutitti uummata keenya biyya keessatti saba kanaaf jedhanii dararamaa jiran beela guyyaa 24 bulaa jiran osoo waan nyaanne isaan kana deeggaruuf yellow movement kan akka addunyaatti guyyaa har'aa kana bakka kanatti baane nutis akka Oromootitti hawaasni biyya kana jiru dirqama qabnu, dirqama lammummaa ba'uuf, dirqama lammummaa san qorra kanaan qabbana isnoo kanaan nullee waan dandeenyu goona jennee mootummaa biyya keessa jirru kanatti dhala ilma namaatiif uummata keenya hogganoota teenya Jawaar Mohammad, Hamza Booranaa, Baqqalaa Garbaa akkasuma Dr. Gammachuu hundi isaaniitu warra manadhaa keessa jiranii rabbiin isin biraa jiraatu isin bira jirraa. Bilisummaan teessan dhiyoodha. Gochi isin saba kanaaf kennitan, gochi isin uummata kanaaf kennitan hedduu wareegama lubbuu keessanii waan kennitaniif isin bira dhaabbanna. Mootummaa Itoophiyaatiin immoo rakkoo biyya keessatti hogganoota keenya hiitee filmaata biyya keessatti hin deemsa jettu kana dhaabuu qabda. Filmaata yoo ta'e filmaata firii dimokiraasii qabu biyya san keessatti filmaata kijibaatiin uummata keenya burjaajessite hogganoota keenya hiitee qabsoo tanarratti filmaata kanarratti akka uummanni irratti hirmaanne goote filmaata kijibaa umrii biyyattii san keessatti akka biyyattii sun dhalatti jedhan yoo xiqqaate waggaa 50-60 maqaan Itoophiyaa kun ka jiru biyya san keessatti mootummaan dabraa dhufaan filmaata kijibaa biyya san keessatti waan oofuuf atis warra haqaaf uummataaf dhaabatan uummanni duuka yaa'u qabdee ofirraa itee filmaata kijibaa waan ooftuuf kuni akka nurraa dhaabbatu. Filmaan nagaa kan godhatamu jenna hedduu ulfaadhaa galatooma. Thank you so much. Worsening crisis in Ethiopia, a call for action. Dear Honorable Brad Redekop, we Oromo community representatives Jailan Kiniso, Abebe Biratu, Keteme Daba, and Jenamo Roba, as members of your constituents, we are writing to you regarding the disaster unfolding in Ethiopia that requires immediate action. As you may know from the news, the crisis in Ethiopia is worsening by the day. We are deeply concerned for the safety of our families and communities. The future of Ethiopia is at stake, and it is affecting the peace and stability of the entire region. Prime Minister Trudeau has expressed a deep concern. We call upon you to urge the Government of Canada to move beyond expressing deep concerns and take immediate action before it is too late. The ill-advised disastrous war in Tigray left unbelievable death and destruction in its wake, and it is not over. The world is now dealing with over 50,000 deaths, close to 60,000 refugees, sexual violence, ethnic cleansing, genocide, internet blockage, 4.5 million internally displaced people, 2.2 million in need of food and humanitarian aid, obstruction of access to humanitarian support,
burning down of historical sites, looting of property, and deepening resentment and hostility in communities. Equally urgent is the disaster unfolding in the rest of Ethiopia, particularly in Oromia region that has not hitherto garnered world attention. The war in the north of the country is but an ugly culmination of the ongoing war in the south. Currently, prominent Oromo opposition leaders unlawfully imprisoned on trumped-up charges are past their 1 month or 20 days of hunger strike, and already half of them ended up in hospital due to their life-threatening situations. This has been happening since January 27. They are protesting the mockery of justice in the region's kangaroo courts and the mistreatment of their families and fellow prisoners. Thank you so much. These unfair imprisonments of Oromo political prisoners have triggered the Oromo Yellow movement among Oromos in Ethiopia and abroad. This movement is to show we stand in solidarity with the unlawfully prisoned, and our mission is to amplify their voices to the world. Oromo Yellow movement is a silent and peaceful protest, yet a powerful one. The idea is simple: wear yellow clothes, no slogan chanting or rally holding, just a silent recognition of our fellow Oromo struggles. The meaning behind wearing yellow: their prison uniforms are yellow, and by wearing yellow, we show that we stand behind our people, that they are not alone in their struggles. We are prisoners along with them. Therefore, we seek the release of all our prisoners, our political prisoners. Unfortunately, despite our struggles, despite our pleas, and despite every innocent death, the Ethiopian government forces continue to harass and intimidate families of prisoners and anyone wearing anything yellow. Moreover, the government has denied prisoners' families access to court. That means you cannot even visit your loved ones in prison without facing some sort of unfair consequence. For example, a student who had previously uttered something the government did not like was at his graduation, and the government officers arrested not only him, but his friends and anyone who went there for him to celebrate his graduation. This example is unfortunately one grain in a big sack of rice. There are so many unfair and troubling events all over Ethiopia. So why are we here? Why do we wear yellow? We wear yellow for the students who cannot go to school without fear. We wear yellow for the voiceless. We wear yellow for the people who have lost so many family members because of an unfair government who leads in a tyrannous manner, a government who simply refuses to acknowledge basic human rights. The Oromo Yellow movement also aims to bring attention to the silent war in the most populous region in Ethiopia, Oromia. A great portion of Oromia has been under a state of emergency for 2 years. Internet and phone services are blocked intermittently, and young innocent Oromos are dragged out of their homes and killed regularly. Not only are our people being terrorized, but so are our leaders. Opposition leaders were imprisoned immediately following the assassination of the iconic Oromo singer Hachalu Hundessa on June 29, 2020. Tens of thousands of opposition leaders' supporters were imprisoned, and hundreds of their offices were closed across Oromia. All this because the ruling party feared that it might lose the election to them. Oromo political leaders are imprisoned because they are Oromo. They are imprisoned because of their cultural pride. They are imprisoned because they speak for Oromo struggles. Making the matter even more urgent is that the prisoners are on their 24th day of hunger strike, with half of them under serious medical attention because their survival is at stake. Given what happens to the human body during many days without food, yet another humanitarian disaster is unfolding in Ethiopia's prisons. While in prison, the political prisoners asked to be treated with their private doctors, but the government insists on its own doctors. But many fear these government-sanctioned doctors will poison the prisoners and will not treat them properly. The fears are indeed logical, because previously there were many attempts to assassinate these political activists, just like they did Hachalu Hundessa. Driven by hate and vengeance, the wars in Tigray, Oromia, and the rest of the country stem from the same tyranny of the regime's greedy authoritarian ambitions. This tyranny is tearing the country apart and destabilizing the entire region.
So, Member of Parliament Brad Riddicoop, I call upon you to take immediate action, because as every minute passes, as every day passes, more people are dying. And I hope we can begin to undo the Ethiopian government's misdoings before it's too late. We call upon you to call upon the Trudeau government to take immediate action to put pressure on Ethiopia to allow immediate and unconditional humanitarian access in Tigray, release all political prisoners, and hold an all-inclusive national dialogue, address the demands of prisoners on hunger strike and yellow-wearing silent protesters. Come back to its mandate of the caretaker government to transition the country to semblance of democracy through election. Facilitate national reconciliation before rushing into elections. And for anyone watching, I urge you to take part in the Oromo Movement Challenge, because we are all prisoners unless all of us are free. Thank you.